Back to you in studio for now. Tobias Chanji, for those perspectives and giving us context from Mombasa. Do you understand that John Letting is standing by in Nakuru and Emmanuel To is outside Parliament? Let's go to To and find out what the situation is where you are, and perhaps have you gotten views from the Wananchi that are passing by, probably heading off to work? Well, thank you very much, Trix. It is 1 year, 7 months since President Uhuru Kenyatta last addressed the nation on the State of the Nation address. And today we are here at the Parliament buildings just to get a view or a feel of what people or Kenyans are saying about what the President should be speaking about. And just to show you behind me, we're having a very heavy contingent of police. There are vehicles there that will be used to barricade this place. I can see one vehicle. I think that is a vehicle that will be carrying the Senate Speaker or the Speaker of one of the parliaments here. And we are expecting that these will be a beehive of activities in the next few hours when President Uhuru Kenyatta is expected to address the nation at around 2 p.m. So Kenyans are speaking about these issues. We have the issues about coronavirus. We have issues concerning the Building Bridges Initiative, the BBI, that has had different people speaking. It has had different opinions coming up. And we've seen lately, we've seen different people saying that we need to recheck and reopen the document for more interrogations and more changes that should be made. But I'm joined here by a few Kenyans just to speak into it and give us their views. So kindly tell us your name, your views. Siku ya leo natarajia Rais Uhuru Kenyatta aongelee nini siku ya leo? Kwa majina naitwa Saino Lengako kutoka Narok. Rais leo kwa upande wa COVID, nafikiria mambo ya COVID ni janga la dunia mzima, na hilo si kitu la kushangaisha Kenya kama Mkenya. Ni jambo la kila mtu kuchukua hatua ya kujitahadhari, bali sio ngojea serikali iweze kumuelekeza. Kwa maana kama magonjwa haya mengine yote kwamba ukishaelekezwa namna ya kujikinga, ni juu yako hasa kujua vile utakavyojikinga, lakini si kila siku kufuatiliwa. Tukiingia upande wa BBI, mimi ningesema kweli kuna mambo yanastahili kurekebishwa. Mambo yanayostahili kurekebishwa ni kweli wengine hawakuweza kupata hiyo nafasi ya kupeleka mapendekezo. Tungefunguliwa mlango ili kila mtu naye apate nafasi. Si lazima uende ukiwa kama group. Mtu angepeleka hata kama ni mapendekezo yake kwa binafsi, yaende yaangaliwe, yataangaliwa na timu husika, wataona kama ni kitu cha muhimu. Kwa mfano, mimi kama ningeulizwa, ningesema mabunge kama vile walisema wataongezea wabunge, wangepunguzwa. Mabunge wangekuwa 47, vile maseneta walivyo, vile magavana walivyo 47. Kwa maana mbunge kazi yake ni bunge, si mambo ya CDF. Kazi yake ni kwenda kutolea watu, kutungia sheria pale, na hatungi sheria kwa constituency, anatunga sheria za nchi mzima. Asante. Thank you very much. Kindly join us here. We have one more here. Just tell us your name, tovie jina lako. Siku ya leo mambo ya BBI yameweza kuzungumziwa, mambo ya uchumi. Wewe unaona vipi? Nitakushikia. Kwa majina naitwa Titus Kanal, mimi ni mcoast lakini niko Nairobi. So jambo la kwanza jile ningependa kuongea nimefurahia kusikia rais leo anaenda kujumika kuongelesha wananchi kuhusu mambo ya corona, kuhusu mambo ya BBI. Mimi kwa ufupi ningesema kama vijana tunahangaika huku nje. Tuko na makaratasi yetu lakini hakuna makazi. Vitu kama corona si kitu yenye nafaa kufanya Kenya ikuwe imehangaika. Kenya inafaa. Ukiangalia hoteli kubwa kama Intercontinental example, unasikia zinaenda kuanguka kwa sababu ya mambo ya corona. Wale wote wenye walikuwa wameajiriwa pale. Kwa hivyo hii corona imekuja kuleta kufanya kazi watu wazidi kukandamizwa waende chini, ama inakwenda ama serikali inachukua mikakati gani kushughulikia watu kama hawa? Naam. Thank you very much. So that is what the ground is saying right now. Many Kenyans just speaking about this issue and saying that there are a lot of issues that they expect the president to address, including the coronavirus pandemic that has had this country grounded for over 7 months. So many activities have been going down. We've seen the economy shrinking by 5.7% and over 1.7 million people or Kenyans losing their jobs. So that is the situation. We'll be waiting here to see how many people will be coming in, and we'll be updating you as soon as they come. So I'll be handing you over to Kakamega to my colleague Willie Lusige.
Many thanks, Toh. Indeed, everyone is waiting for the state of address by President Uhuru Kenyatta, and the people of Western region do have a lot of expectations, especially that this is the second last state of the nation address by President Uhuru before he ends his tenure in 2022. And apart from that, also we have seen a number of changes in terms of the economy of the country. We have seen the debt going upward. We have seen other challenges such as the outbreak of COVID-19. We have also seen millions of people losing their jobs during this pandemic times, and that's what most of the Kenyans here within the Western region do believe that President Uhuru Kenyatta will talk about, and most probably the ailing sugar sector that has been having a number of issues for many years back to back. Let me speak to some of them so that we can hear what they expect from President Uhuru Kenyatta. Tutaanza na jina lako. Leo Rais Uhuru Kenyatta anahutubia taifa, labda binafsi unatarajia atagusia mambo gani? Mimi naitwa Chango Jacob, mfanya bodaboda hapa Kakamega, na Uhuru anapo address Kenya, tunatarajia ataongelea kuhusu uchumi, na ataongelea kwamba kujua Wakenya wanaenda namna gani kujizuia na mambo na COVID yenye imetokea hii. Najua atakuzia hata mambo kama hiyo, kuhusiana na bodaboda, kuhusiana na biashara mingi, najua atagusia na atasaidia Wakenya. Na tunaomba katika uchumi apunguze vile vitu vinazosaidia wananchi, na kipunguza hizo, sisi kama wakazi wa Kakamega na wakazi wengine wa sehemu zingine tutafurahia kidogo. Unaposema uchumi, labda wewe binafsi umeathirika vipi? Kazi imekuwa mbaya? Uchumi, naposema uchumi, kazi kwa kweli, kusema ukweli, bodaboda kazi imerudi chini, kwa sababu unapoitisha mtu kubeba kwa pikipiki unapata mtu anakuambia sipande pikipiki kwa sababu sina pesa, penye naenda ni hapa tu, utaniambukiza corona. Hasa vitu kama hii nimechangia, tumekuwa hafifu sana katika uchumi. Kwa hivyo unatarajia labda rais atasema nini kuhusiana na msambao wa corona? Natarajia rais anaposema kuhusu mhusiano na corona, kama kuna fedha zile zilizotolewa kusaidia wa Kenya, ingalao tunaomba asifuatilie, ajue silienda namna gani. La pili, aangalia kwamba wale wakazi wa chini watahitajika kusaidika namna gani, kwa sababu sisi katika Kenya yenyewe tumeishi, lakini tuko katika maisha mengine tofauti kidogo, sababu uchumi inatupeleka vibaya. Unapata ukishika kwa hii ni shida, ukishika kwa hii ni shida, pesa hakuna, pesa imekuwa ngumu. Sasa tunaomba tu rais anapoongelea, aongelea kijua atasaidia aje wa Kenya wale walio chini. Asante sana. Labda nizungumze na huyu ndugu, tufahamishe jina lako. Kwa majina anajulikana kama Moses, ambaye na mkaaji wa Kakamega town. Mheshimiwa Rais, naomba ya kwamba leo wakati unaenda kuongea, mwenyewe unasemanga mwananchi wa kawaida apate maisha mazuri. Kitu ya kwanza, Rais, wewe uteue kamati ya kuangalia uchumi wa Kenya, especially vitu ambayo watu wa chini tunatumia kama vyakula. Nakumbuka Rais Moi alikuwa anasema ya kwamba sukari tunanunua pesa fulani na inawezekana. Kwa sababu niseme hivyo, wewe unasema wakati umefika kwa media. Naomba leo ukifika kwa media useme ya kwamba nikiamrisha ya kwamba sukari wa Kenya wanunue shilingi 80, ikuwe 80. Si uongee ufurahisha wa Kenya, na huku wakati vitu zinapokuja huku sisi tunaumia. Kwa hivyo gharama ya maisha imepanda. Gharama ya maisha iko juu. Iko juu sana president. Sisi watu wa chini tunajua hii maneno. Na ukiteua kamati ya kuchunguza vitu ambayo zinauswa, watu wa chini hatutasikia mbaya. Jambo la pili, mambo ya pesa. Pesa mlisema kila mtu atakuwa na pesa kwa mfuko. Mlikuwa na laini ya kuleta pesa kwa mfuko ya wananchi watu wa chini. Lakini president, naomba uangalie kitu kuanzia leo. Pesa ambayo iko ndani ya hii Kenya ni wachache ambayo wako nayo. Na hiyo pesa isirculate. Kwa nini? Tunataka tuulize hawa viongozi. Sababu hiyo pesa tunaiona wakati ya kampeni. Kwa sasa hakuna pesa kwa wananchi. Hakuna pesa kwa wananchi. Hata ukifungua biashara hakuna. Ulikuwa umeshika mahali ukapatilisha hii pesa, nikafikiria hii pesa itasirculate sasa kwa watu. Ndio imezidi kupotea kabisa. Sasa sijui mnangoja 2022 ndio tukuwe na pesa. So president, naomba uongelee hiyo kitu. Lakini kitu ya maana nataka useme ya kwamba wakati bei ya kitu inashuka, uteue kamati ya kutembea chini kama Moi, tununue vitu kwa bei rahisi sababu mapato yetu iko chini. Kilimo cha miwa kiko sawa? Kilimo cha miwa kwa sasa iko sawa, kwa sababu naona viongozi at least hawajarudisha huko akili yao. Vile walikula miasi ikaanguka, sasa yao waongelee hiyo mambo ya miwa. Sasa tuko na factory mbili hapa, tuko na Butali na West. Hiyo sina shida nayo, kwa sababu hao wanafanya kazi yao vile wanajua na inaenda mzuri.
Asante sana. So you can see some of the residents of Western region, indeed, they are concerned about the state of the economy. They're saying there's what we can call that lack of money within the environment. People do not have money to spend, and that's why you see most probably so many people are not living within the standard that they're supposed to be living. So let's now cross all the way to Nakuru and join my colleague Joan Letting to give us more views on the expectations of people of Nakuru. Well, a very good morning to you, Lucige from Kakamega. You mentioned sugarcane there, and I was interested. I hope you'll be sending a few to your sister over here in Nakuru. But allow me now to engage the residents of Nakuru. Remember, there have been issues about BBI, the issues about Corona, as well as the economy. So they'll be giving us a few things on what they think the president should address today. Now, let's go directly to them so that they can give us a clearer picture on what they expect. Thank you, sir, for joining us. Let's start with your name and tell us what your expectations are as the president addresses the nation today. Kwa majina naitwa Simon Sangale Olenasieku, stakeholder in Nakuru. Siku ya leo kuna matarajio ambayo tunatazamia kama watu wa Nakuru ya kwamba rais aweze kushughulikia. Kwanza kabisa ni swala tata la BBI. Tunaona kwamba katika hii jambo la BBI kulikuwa na utata ya kwamba hii BBI haiwezi funguliwa kwa maoni. Lakini tunaona kwamba kuna washikadau katika maeneo tofauti tofauti wameanza kutoa mapendekezo yao. Sisi pia kama washikadau katika Nakuru tunasema kwamba BBI lazima atoe mwelekeo rasmi. Kwa sababu kama Nakuru pia sisi tuko na malilio yetu kwamba kuna wafanyabiashara kama wachuuzi na watu wa matatu wamekuwa kihangaishwa. Pia katika hii BBI tunataka rais aweze kuwa very clear about the role of women and people living with disabilities. Hasa watu people living with disabilities wameweza kutengwa katika ma recommendation ambazo ziliwekwa mahali hapa. Jambo lingine ambalo pia ningependa rais aweze kushughulikia ni ile direction anastahili apatie governors, because we are seeing that governors are giving themselves powers which are not there. Kama governor wetu wa Nakuru tunaona kwamba wakati walitoka Naivasha na kuwa kikao na rais, tunaona kwamba wanataka kuita ma press conferences kusema kwamba watatoa directions ambazo zita affect businesses. We know we are in an economic hardship. So the president today in his state address anastahili aweze kuelezea ni mamlaka gani governors wanastahili kupatiwa ili tusije tukafika kiwango ambacho governors misuse their power. Pia jambo lingine, kuna mambo ya COVID-19 billionaires. The President Uhuru Kenyatta alipatiana direction ya kwamba 21 days wale walihusika na mambo ya kashfa ya KEMSHA ya mabilioni ya pesa waweze kushikwa na kuchukuliwa hatua. Hata hapa Nakuru we have spent over 495 million katika mambo ya corona and we are yet to be accounted for, because hata mask moja hawakupatia mtu. Chakula zile zilizopatiwa zilikuwa chakula zimeoza, mahindi imeharibika. Kwa hivyo we also need the president to be very firm on the issue of corruption, kwa sababu corruption ndio inakula kila kitu katika taifa la Kenya. Kama vile tunasikia kwamba even in 1 year KCC nasema kwamba we have lost over 200 billion. Kwa hivyo the president must become very firm, give clear direction to the governors to stop misusing their powers. People with disabilities and the women should be considered in the BBI, na mambo ya corruption aweze kushughulikia. Thank you so much, sir. Let's speak to another person. What do you have to say about the expectations on the State of the Nation address today? First of all, my name is Benson Masharia. I'm a resident of Nakuru. One of them, we're expecting in terms of education, we're expecting the president to give direction in terms of the date of reopening, so that we know what are some of the preparations that have been done. We want a clear indication from the ministry. Again, we also talk about issues of corruption. We know there have been so many cases here which have not had any direction. We as residents, we want to know that where is our money getting lost, and what is the president is doing to ensure that. Also, we are looking at the president in terms of making sure that what is he doing in terms of development across the country, because even like right now there has been so many stagnation of our projects and nothing so far has been provided in terms of project implementation. We as people, we want to know what is the status. Lastly, we are talking about unemployment. We know we have lost over 7 million jobs, and what we are asking the president is that kindly talk about how are you planning to revive the economy. What is the status of the Big Four agenda that you had for the people of Kenya? You haven't spoken about coronavirus. Remember, the cases have been rising each day. What do you have to tell President Uhuru Kenyatta? We want to say that President kindly give firm directions to counties
and especially like here, so that any money that is being allocated for COVID-19 management can be properly utilized. Because we realize that we have had cases in Nakuru whereby we don't have PPEs for our health workers, and they are dying every day. The rate of infection is very high. We are asking the president kindly do something so that enforcement of COVID-19 rules may actually uplift the lives of the people of Nakuru in terms of making sure that proper PPEs are bought, funds are being used well, so that the residents of Nakuru and the surge of cases can also be taken care of. That is our prayer, so that we also manage the rate at which the infections are going high in Nakuru. Thank you so much. Well, Trix, you heard the sentiments of the people of Nakuru. They are saying that President Uhuru Kenyatta should address the contentious BBI issue, which has become a major issue in the mouths of Kenyans. Remember, there have been issues about whether the new corrections will be included in the BBI report. There's been also the issue of the coronavirus, which the cases have been increasing each passing day, and we are losing people. Remember, 24 people passed on yesterday within 24 hours. So it's a big major problem that needs to be addressed by the President Uhuru Kenyatta. Remember also there's the issue of the vaccine, which has created a debate across the country. And we hope the president will also be addressing that, as well as the economy. Remember, several people in millions have lost their jobs during this pandemic, and therefore it will be a good idea to see whether the president will be able to help these young people who you are seeing behind me, so that they can be able to get jobs wherever so that they can be able to feed their families. For now, Trix, it's back to you in studio. Thank you very much, Joanne, and the other reporters for keeping a pulse on the finger on the pulse of the nation and telling us the perspectives of the people on the ground. It's very important to note that the youth are